ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಸ್ವಾತಿ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸ್ವಾತಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇರಳ ಜುಡಿಷರಿ 2023 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಅಂಡ್ ಈ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕೊನೆಯ ಭಾಗ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 76 ಇಂದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 100 ತನಕ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಂತ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುವಂತ 100% ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದಾನೇ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಪೇಪರ್ ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಅದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕೇರಳ ಜುಡಿಷರಿ ಪೇಪರ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಜುಡಿಷರಿಗೂ ಸಹ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ರಿವಿಷನ್ ಖಂಡಿತ ಆಗತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಪೇಪರ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತಂದಲ್ಲಿ ಆ ಪೇಪರ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. ಅದಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಜುಡಿಷರಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 5 ವರ್ಷದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ನ ಖಂಡಿತ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಸ್, ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಲಿ ಅಂಡ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಗುವಂತ ಕನಸು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕನಸು ನನ್ಸಾಗ್ಲಿ. ಇದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಬ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಜೂನ್ 1 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಸ್ವಾತಿ ಚಾನೆಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇವಲ 5,000 rupees ನ ಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಗತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ MCQs ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಮಾಡಿಸಲಾಗತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ 10 ಫುಲ್ ಲೆಂತ್ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ ವಿತ್ ಕೀ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಷ್ಟು ವಿತ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೇಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದಾರಿ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವೇ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸೋ ಅಂತ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂದಾಗಿರತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಚ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರೋಂಥದ್ದು 1 ಜೂನ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ 2023 ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಲಿಂಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ. ಅಂಡ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂಡ್ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ತನಕ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಯಾವುದೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಿಸ್ ಆಗದೆ ಇರಲಿ, ಇದರಿಂದ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ. ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 76. Parole evidence rule bars the extrinsic evidence, including prior or contemporaneous oral agreements that contradict or create a variation of the term in the written agreement. This rule is embedded in section dash of the Indian Evidence Act. It is embedded in section 92 of the Indian Evidence Act. Question number 77. A child of dash age is incompetent to be a witness in a court of law. A child of none of the above, actually, yakendre child is competent to be a witness in the court of law. Question number 78. X stated during the police investigation that he saw A robbing the house. In court, X deposed that he saw both A and B robbing the house. What is the exact legal terminology if the defense uses that evidence as provided in section 155 clause 3 of Indian Evidence Act? So 155 clause 3 prakara an omission amounting to a contradiction. Question number 79. The testimony of a witness can be corroborated by a former statement made by such witness relating to the same fact if such a former statement was made. First, at or about the time when the fact took place. Second, before any authority legally competent to investigate the fact.
Correct answer ಇದರಲ್ಲಿ statement 1 and 2 both are correct. Question number 80. As per section 68 of the Indian Evidence Act, if a document is required by law to be attested, it shall not be used as evidence until one attesting witness at least has been called for the purpose of proving its execution. This rule is subject to the proviso that such proof is needed in the case of a duly registered document if its execution by the person by whom it purports to have been executed is specially denied. Which document is excluded from the said proviso? Will is excluded from the said proviso of section 68. Question number 81. Which judgment pronounced by the Supreme Court laid down guidelines regarding holding of trial in child sex abuse and rape case? This was held in Sakshi versus Union of India 2004. Question number 82. The first Attorney General of India is M.C. Settlewal. Question number 83. In which case the Supreme Court of India held that power of the Parliament to amend the Constitution under Article 368 also includes the power to amend fundamental rights. So, answer option B. Shankari Prasad Singh versus Union of India 1951 case alli held agiddu that under 368 of the Constitution, it also includes the power to amend fundamental rights. Question number 84. As per Article 234 of the Constitution of India, appointments of person other than district judge to the judicial service of the state shall be made by the dash in accordance with rules made by him in that behalf after consultation with the State Public Service Commission and with the High Court exercising jurisdiction in relation to such state. This was governor of the state. So state shall be made by the governor of the state in accordance with the rule made by him in that behalf. Question number 85. The Supreme Court of India comprises of the Chief Justice and dash other judges. It comprises of 33 other judges. Ivaga Supreme Court na strength is 33 plus 1. That is CJI. Question number 86. Whose autobiography is Roses in December? Roses in December is an autobiography of M.C. Chagla. Question number 87. Which schedule was added to the Constitution by the Constitution? First Amendment Act 1951. Ninth schedule was added to the Constitution by the first Constitutional Amendment Act. Autry First Acquit is a term embedded in Article 20 of the Constitution of India and Section 300 of the CRPC. Question number 89. Evidence of how many witnesses is required to prove an offence of dacoity? Evidence of none of the above. Answer ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಡಕೈತಿ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 5 ಜನ ಬೇಕು, ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ವಿಟ್ನೆಸಸ್ ಬೇಕು? ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬವ್. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 90. What is the period of limitation for taking cognizance of an offence punishable with imprisonment for a term of 2 years and a fine of rupees 1 lakh? So for a term of rupees 2 years, cognizance ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ period is 3 years. Question number 91. Melt, liquid, freeze, solid. Question number 92. A fruit seller has some mangoes. He sells 35% of the mangoes. Okay. ಈ ಉಳಿದಂತ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇವು ಕರ್ನಾಟಕ ಜುಡಿಷಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಷ್ಟು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸೆನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ರೀಸನಿಂಗ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಸೊ ಕೇರಳ ಜುಡಿಷಿಯರಿಯಲ್ಲಿ 10 questions are based on reasoning. ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಜುಡಿಷಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 questions GK ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಐ ಗೋ ಥ್ರೂ ಆಲ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ.
A fruit seller had some mangoes. He sells 35% of mangoes and still has 455 mangoes. Originally, he had 700 mangoes. So today is Sunday. After 98 days, it will be calculate ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು reasoning questions. But answer is A, Monday. A boat can move from point A to point B upstream in 40 minutes. The same boat can travel from point B to point C, which is the exact middle point between A and B, in 12 minutes. The speed of the river is 1 kilometer per hour. What is the speed of the boat in still water? So speed of the boat in still water would be 4 kilometer per hour. The rate of simple interest is 7% per annum. How much time will it take for an amount of rupees 45,000 to yield rupees 11,025 as interest? It will take 3.5 years. Question number 96. A first information statement recorded under the section 154 of the CRPC is ordinarily dash. So first information statement, FIR statement recorded under 154 of CRPC is ordinarily corroborative evidence. Question CRPC lidu FIR na evidentiary value yav riti irutte, that is corroborative in nature. Again a reasoning question. Look at the series 2, 5, 10, 17 and 26. What number should come next? So next 37. What legal maxim means an unclear word or phrase should be determined by the words immediately surrounding it? Ejusdem generis, nocitus solis, just cogens nebis in idem. Answer idakke nocitus solis. Question number 99. A High Court shall have the power to issue writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, cure warrant and certiorari for the enforcement of any fundamental right conferred by the Part 3 of the Constitution of India. Option D. Question number 100. The Chief Justice of India shall be the dash of the National Legal Services Authority constituted under Section 3 of the Legal Services Act 1987. He will be Patron-in-Chief. So, Kerala Judiciary ನಿಮಗೆ 5 questions reasoning numerical based questions ಇತ್ತು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ questions are similar to Karnataka Judiciary. ಕರ್ನಾಟಕ ಜುಡಿಷರಿ ಪೇಪರ್ಗಿಂತ ಚೂರು ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ ಪೇಪರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಜ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇದು ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಸಹ, ಬಟ್ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಖಂಡಿತ ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನಿಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಕೇಳಿದಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ ತಪ್ಪಾಗದೆ ಇರಲಿ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಅಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ 15 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ನ ಬಿಟ್ಟು, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇರೋಂಥ 15 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಖಂಡಿತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಜುಡಿಷರಿ ಪೇಪರ್ಗೂ ಸಹ. ಹಾಗೇನೆ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮುಗಿದಿದೆ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮುಗಿದು ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋಸ್ ಸಹ ಅಲೋಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅಲೋಕೇಟ್ ಆದಂತ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋಸ್, ಸ್ಪೀಕರ್ ಯಾರು, ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಯಾರು, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಸಹ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇದೆಲ್ಲಾನು ನಿಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಜುಡಿಷರಿ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ GS ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. GK ಪೋರ್ಷನ್, ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಒಂದು 10 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ತನಕ, ಅದು ಇದರಿಂದಾನೇ ಕೇಳಬಹುದಾದಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್, ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ಈ ರೀತಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಅಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುವಂತ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಆ ಪರ್ಸನಲ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನಾನು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ನ ನೀಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಲಿಂಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗಬಹುದು. ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಡಿಲೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ನ ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 100% ದಟ್ ನೀವು ಈ ವರ್ಷ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರ್ ನ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀರಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಮೇನ್ಸ್ ನ ಖಂಡಿತ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ಬಟ್ ದೆನ್
ನೀವು ಮೇನ್ಸ್ ಬರೆಯೋದು ಹಾಗೂ ಈ 2023 ಅಲ್ಲೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಜಡ್ಜ್ ಆಗುವಂತ ಕನ್ಸನ್ನ ನನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.